past the top of the hour, regardless of where you are domiciled or where you are living. I welcome you sincerely and wholeheartedly. Therefore, I say good morning, good afternoon, good evening, and good night to some of you. Radio Biafra is listened to across every time zone on the face of this very planet Earth that Chukwukikabiyama created. I welcome each and every one of you, and as I do so, I will please encourage you to welcome other people as well. If you're watching or listening via Facebook, on my wall, not minding all the suppressive activities of Facebook, I would encourage you to please try and share that as much as possible. I know most of you have now found a very safe home in IPOB Community Radio. Most of you are listening via that very platform. Some are listening via our satellite, even all the way to Europe. And I know that a greater majority of our people are listening via FM 102.1, depending on where you are, in Biafra land, in Lagos, in Abuja, and also in Kanu as well. We are broadcasting this very message that our people may become sufficiently enlightened to advise themselves that continued existence of the damnable zoological republic will mean their premature termination, not just of themselves, but their communities, their villages, and also their ethnic group as well, if care is not taken. Therefore, we are here to preach this very gospel of hope, of redemption, a gospel of truth, an unblemished propagation of the gospel of the restoration of the kingdom of heaven upon the face of this very earth. Without further hesitation, we are going to pray. And after we must have finished praying, then we will go on to bring to you what we have in store for you this very day. Because we know that the whole world is waiting very patiently to hear this very gospel this evening. We are going to pray. I am going to pray a prayer of David. My favorite part of the Torah is the Psalms. I love them and I love praying with them. I am going to pray a prayer that I pray every blessed day of my life. It is Psalm 70. And I will pray it in the language of heaven. Some are reminding me that I have not introduced myself. I don't think that I need any further introduction, but for those who are joining us for the very first time, you're listening to the voice of Mazi Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra all over this very planet, the largest mass movement on the face of this very earth, bar none. I lead IPOB very graciously, of course. I also direct Radio Biafra and Biafra Television, but above all, and by the very special grace of the Most High whom we serve, Chukwukikabiyama, a servant of the wonderful people of Biafra. Now we must pray. And I will pray in the language of heaven. Please, if you have a direct line to the Almighty in heaven, they will tell you that they are worshiping Him in this very language I'm about to pray in right now. The very oldest language on the face of this very earth, the language of the ancient people. Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile, onye anyị na-efe wee na-akpụ isi ala nye. Chineke nna nke usu niile nke ndị agha, onye ndị Igbo na-etu ebighị ebi. Onye ọbụla nne ya kere ihe niile kere eke mana o nweghị ihe ọbụla bụ ihe kere ya. Ya onwe ya bụ onye nọ mgbe ji wee malite. Ọ bụ naanị gị bụ isi mbido, naanị gị bụ ọgwụgwụ nke ndụ mmadụ dị ndụ. Chineke nna nke ụmụ Israel, Chineke nna nke kere eri, Chineke nna nke ndị Biafra, Chineke nna onye na-adịghị agharịpụ ndị ya, onye okwu ya niile bụ ihe na amen. Anyị wee na-arịọ eze ndị nsọ, gị onwe gị bụ onye mmụọ na mmadụ na-akpụ isi ala nye, ka iwe mmụọ nsọ ezi Chineke na bi n'igwe, ka ị bịa zọpụta ụmụ gị bụ ndị Biafra na ndị niile bụ ndị nọ na mkpagbu n'obodo ekwensu bụ Nigeria nke mmadụ dị ndụ mere, n'ihi na ọ bụ naanị gị na-eke obodo, ọ bụghị mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-arịọ gị ka iwe wetara anyị ọsọ enyemaka
na ndị iro abatawa anyị n'ime ha gbawa anyị okirikiri wee jide ụmụ iwe n'ala ha n'iyi wee jide ọbara ndị nsọ wee were ya wee na-akwafu nna nke ebere n'ihi na onweghị mgbe ọbụla ọ bụ uche obi gị iwere anyị wee nyefee n'aka ndị iro ndị a na-ebighị ugwu n'ekwensu n'ọchịchịrị kama ọ bụ site na nnupụ isi anyị na mmehie anyị iwe na-ata anyị ahụhụ wee ruo n'ụbọchị nke taa kama anyị wee na-agwa gị eze ebube dị ngọzi n'ụwa niile na-ege anyị ntị na anyị na-ewere ihe niile nke anyị ụwa anyị bụ wee nyefee gị na ọ gbadara aka gị nna nke ebere n'ihi na ọ bụ naanị gị nna nke igwe ka ihe niile ekere eke na-erubere isi. Anyị wee na-arịọ gị eze ebube dị ngọzi ka iwe etinye ndị dị etu a n'ụzọ ihe nakwa ọgba aghara bụ ka ha rabụ ndị na-achụgharị anyị mgbe niile ka ha wee memile anyị, ka iwe echụghachi ndị dị etu azụ bụ Fulani Janjaweed na ndị otu ha niile ma tinye ọgba aghara n'etiti ndị dị etu a bụ ndị chọrọ mmemila IPOB. Bịakwa ka iwe echụghachi ndị iro anyị azụ ka ụgwọ ọrụ ndị dị etu a wee buru ihere nke onwe ha ka ha rapụ ndị na-achị anya ọchị mgbe niile na-asịlekwa ka ọnọdụ ha dị, kama ka anyị onwe anyị bụ ndị na-achị irughị bụrụ Chineke, bụ ndị nwe obi aṅụrị na obi ụtọ n'ime gị. Anyị onwe anyị bụ ndị nwe ezi ịhụnanya ebe nzọpụta gị nọ. Ọ bụ ya mere mgbe niile ka anyị na-ekwu ukwe wee na-abụ abụ wee na-eweli olu anyị elu na-asị onye nwe anyị bi n'igwe, ka anyị jaa gị mma Chineke nna bụ n'igwe, ka anyị jaa gị mma ọkaka, ka anyị jaa gị mma nwanne otu onye, n'ihi na anyị bụ ụmụ ogbenye nweghị ihe ọbụla nke anyị nwe. Anyị wee na-arịọ ka iwe gbatara anyị ọsọ enyemaka ọsịsọ n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ Chineke na nke pụrụ m ihe niile. Ọ bụ naanị gị bụ onye enyemaka, ọ bụ naanị gị bụ onye nzọpụta, ọ bụ naanị gị bụ Elohim Adonai El Shaddai. Biko atụfukwala mgbe, bịa ọsọ ezi ebube dị ngọzi ka Biafra wee bịa ka anyị wee jaa gị mma wee too gị. Ọbụla dị ka ndị mmụọ ozi si wee na-agba oche eze gị okirikiri na nke bred ngọzi wee na-asị na ede nsọ, ka anyị onwe anyị bụ anụkpa ahụ n'elu ụwa wee si etu a wee jaa gị mma ezi ebube dị ngọzi, ka otuto niile na nsọpụrụ niile ịja mma niile bụrụ nke naanị gị onye nwe m ugbu a ma ruo mgbe niile ebighị ebi ka anyị na-arịọ gị. Ise, the language of heaven. If you pray in this very language, anything you ask for will be given to you. If your heart is clear and your mind is pure, that I can assure you. There is nothing that I pray for that I do not get. Absolutely nothing. Anything I ask for, I get it. I pray in this very language of heaven, the language of the ancients. If you want to know how to ask God for something and is granted, go and study the secrets of David. David is about the only person that knew how to speak to Elohim, and all his wishes was granted. Thank you very much. I welcome each and every one of you, all of you, wherever you are.